По дороге Тюмень-Ханты-Мансийск водитель легкового автомобиля «Хавал» при осуществлении маневра «Поворот налево» допустил столкновение с мотоциклистом, двигавшимся во встречном направлении. В результате ДТП мотоциклист погиб на месте ДТП. Лекари. Долбоёб. Ебать! Ебать, який треш, нахуй! Та в ахуї? Він просто схибав? Да. Просто в ахуї.
Челябинск. Обычный будний день. Видеорегистратор одного из водителей заснял момент, от которого стынет кровь. Санитарная буханка на ровном месте бросается навстречку, а через секунду, возвратившись на свою сторону, под прямым углом таранит бетонное ограждение. Но водитель и пассажир не пострадали. По каким причинам могло произойти такое ДТП с участием УАЗа в буханке? Если знаете причины или догадываетесь, делитесь информацией в комментариях. Нам и многим зрителям будет интересно узнать особенности этого автомобиля. Боже, ну там прям горит все. Трасса горит. Трагедия в Ростовской области на трассе в сторону Таганрога. По предварительным данным, причиной жуткого ДТП стала техническая неисправность бензовоза ДАВ. У грузовика лопнуло переднее колесо, машину выбросило на встречную полосу, где произошло столкновение с несколькими автомобилями. Вспыхнувший пожар практически не оставил шансов, большинство машин выгорело полностью. Из 7 участников аварии 3 погибли на месте. Тут целая куча их. Вот большая какая-то машина. В новостях потом почну, Катя, аккуратно, не наедь на эти все. Раз, два. Люди, вон все-таки погибшие есть. 3.